Dalit life la போராட்டம் மட்டும் தான் இருக்குமா நான் கொண்டாட்டம் இல்லையா? Baba Sahib also told us that our fight and emancipation is not fulfilled if we don't bring our women on top. We don't bring them to a pedestal where they fight equally with us and they get the equal rights. I remember his one sentence. He said that the comment was like they will throw you out, and he said we are already thrown out. That I think since my childhood I've tried to pass off with someone, and just to suddenly accept my truth, it was so scary. I know why, it was very scary for me. ये तेरा fault नहीं है. Like when you made Gili Pucci, you put out a statement, you put out an advertisement rather, saying that you're looking for assistant directors and assistant writers from Dalit, Adivasi and other Bahujan communities, and that became talk of town for a while. Some people praised it and some people heavily critiqued you. I'm grappling with that problem. I only put out one, I made a, on my Word doc, I made a ad where I said I am looking for Dalit, Bahujan, Adivasi assistant directors and actors, and I made an email and I put it out. A lot of people praised it, but a lot more also criticized it. They called me casteist. Somebody tagged Mumbai police saying that arrest him, he's casteist. And the same person Vivek wrote a piece on the very famous website of the right wing, where he wrote about how I am such a casteist person that I am actually making an exclusive club of Dalits and not letting others in. So it was like getting a taste of your own medicine, huh? That is something that I've been trying to, and it will happen very slowly. I think it will happen very slowly because the things that I'm doing, like I'm going actively and speaking to people. I'm in events, like I'm going to directors, I'm going to producers, I'm telling them this is what it is. And if you all ever face this, and this is something that I keep speaking in a lot of panel discussions, this is a ready answer for anybody who wants to understand why it is essential. So in every panel what I do is I ask them that, can you name some black artist? Okay, they'll tell you 100 names, Beyonce, Michael Jackson, Jordan Peele. There's so many writer directors that you'll run out of breath. In 1 minute you can say so many names. Okay, and if I ask them about the names of acknowledged Dalit people in the Hindi film industry, no answers, zero. I am the only one person who's acknowledged it. And before me there was also someone, Miss Lovely actress Priyanka, she was the one. But beyond this there's nobody. And if you try to look at the statistics now, black American population is roughly around 13% in America. Okay, and Dalit Adivasi population is 25%. If you see the difference. Like people are at the top, winning Oscars, winning everything. Here we have zero presence in the film industry. So that is the big, huge gap that we have to cover. And again, like how popularly people want to think that this is not a poverty alleviation program. This is a program that it's absolutely must to do this correction because there are no people. People need to come in, and that's what I'm trying to do. But yeah, I think it's a slow process. It will come through by making films. And also another thing is that, don't expect change to come overnight. Even race, it took many centuries for them to get there. I mean, it was a time where in the silent era films where they weren't allowed, first of all, they weren't allowed to act. So white people would paint themselves black and act in the films. It was that bad. To this point they've come. Also because their laws are very different and stuff. But here also it will take time slowly. Don't expect that I will, in a Gili Pucci, will cast a Dalit actor right up. I'll make the 100% effort to find, but there are many reasons going beyond that. Because the film has to have an impact. We have to find a person, and they have to also acknowledge. Cast for 3 months, I couldn't find anyone. So it is difficult. The change will come, but don't expect the change to come overnight, is what I'm saying.
நான் நினைச்சிட்டு என்ன கேட்டிருந்தேன்னா, அவர் கிளிபூச்சி படம் பண்ணும்போது தலித் ஆதிவாசி மற்றும் மத பகுஜன் கம்யூனிட்டில இருந்து ரைட்டர்ஸ் அஸ்வினி ரைட்டர்ஸ் வேணும்னு கேட்டிருந்தாரு. அது பெரிய சர்ச்சை இன்டர்நெட்ல இருந்தது. ஆனா ஹாலிவுட்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிளாக் ஆர்டிஸ்ட் கலெக்டிவ்ஸ் இருக்கு. அது ஒரு சாதாரண விஷயமா அங்க இருக்கு. நம்ம எப்படி அது மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போக முடியுன்றேன். அவர் சொல்றாரு, அவர் பிளாக் ஆர்டிஸ்ட் இந்த அச்சீவ் பண்றதுக்கு பல நூற்றாண்டுகள் ஆரம்பிச்சு, அதனாலதான் பல நூற்றாண்டுகள் அவங்க வேலை செஞ்சுதான் இப்ப இருக்க அவங்களோட சப்போர்ட் சிஸ்டம் அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க. இவரும் தன்னோட முயற்சியில எங்க பேசினாலும், எந்த இடத்துல, எந்த பேனல்ல, எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில எந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட பேசினாலும் ஒரு டைவர்ஸான ஒரு குரூப் இருக்கணும், டைவர்ஸான எல்லா சமூகத்தை சேர்ந்த மக்களும் அங்க இருக்கணும்ன்றதுக்கு பேசிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ரஞ்சித், ஒரு கொஸ்டின். the last 10 years 12 years we have a lot of இந்த நிறைய படங்கள் வந்துட்டு இருக்கு anti-caste filmsல. ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட திருப்பி ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் என்னன்னா, இந்த ஃபிலிம்ஸ்ல எல்லாமே ஒரு ஓபிசி டாமினன்ட் காஸ்டுக்கும் தலித் மக்களுக்குமான ஒரு கான்ஃபிளிக்டே வந்துட்டு இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் உங்க காலால வேற மாதிரி இருந்தது. காலால நீங்க ஒரு பிராமணன், ஒரு மகாராஷ்டிரன் பிராமணன் நீங்க வந்துட்டு ஆன்டகனிஸ்டிக்கா பண்ணியிருந்தீங்க. ஆனா அது உங்க படம் மட்டும் இல்ல, மற்ற படங்களை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓபிசி தலித் கான்ஃபிளிக்ட் தான் ஒரு ரொம்ப ப்ராமினென்ட்டா இருக்கு. ஆனா பிராமணர்கள் வந்துட்டு காஸ்ட் சிஸ்டம்ல டாப்ல இருக்காங்க. அவங்கள ப்ராப்ளமடைஸ் பண்ணி ரொம்ப கம்மியான படங்கள் தான் வருது. இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? இது அவங்களோட லிவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் நினைக்கிறேன். லைக் எங்கள் ஊர் எடுத்துக்கலாம். எங்கள் ஊரில் வந்து நான் எல்லா கேட்டகரி காஸ்ட்டும் இருந்தாங்க. ஆனால் யார் என்ன பயங்கரமாக டாமினேட் பண்ணதுன்னா மிடில் காஸ்ட் தான். லைக் ரொம்ப டாமினண்ட்டாக அவங்க தான் இருந்தாங்க. லைக் அப்போ பிராமின்ஸ் கம்யூனிட்டிக்கும் எங்களுக்கும் எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் இல்லை. லைக் மேபி தெருவில் போகிறப்போ அவங்க கிட்ட நான் விளையாடி இருக்கேன். போயிட்டு சின்ன வயசுல கடையில் அவங்க இருக்கிறப்போ போயிட்டு பக்கத்தில் அவங்க ஓடுவாங்க தூரமா. அது ஒரு ஜாலியான ஒரு கேமா இருக்கும். சும்மா வேணுட்டு போயிட்டு அது நல்லா ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. அவங்க கத்த வச்சிச்சு பசங்களை போங்கன்னுவாங்கல்ல. ஆனா நாங்க வேணுட்டு போயிட்டு சும்மா பக்கத்துல நிற்போம். அவங்க தூரமா ஓடுவாங்க. அது ஒரு கேமா விளையாடி இருக்கோம். லைக் ஆனா மிடில் காஸ்ட் கூட ஒன்னா வாழ்ந்துருக்கிறோம், ஒன்னா பேசிருக்கோம், ஒன்னா பழகிருக்கிறோம். லைக் ஒரு வயசு வந்த உடனே அவன் வேற நான் வேறன்ற ஒரு வேறுபாடு உருவாக ஆரம்பிக்கிறதுல அதுதான் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸாவே இருந்திருப்போம். லைக் ஆனா அது ஒரு வயசு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவனுக்கும் எனக்கும் உள்ள ஒரு காஸ்ட் ரீதியா என்ன சொல்றது, ஒரு தொடர்புலேருந்து அப்படியே வெளியே போறது. லைக் நீ வேற நான் வேறன்னு சொல்லிட்டு அவங்க நமக்குள்ள ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் நடக்கும். லைக் என்னோட லிவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து நான் சொல்றேன். நான் அது மேபி அது கூட இருக்கலாம். அண்ட் என்னன்னா, இப்போ பிராமணிக்கல் அப்படின்றது ரொம்ப இன்விசிபிளா இருக்கு. லைக் ஆனா மிடில் காஸ்ட் ரொம்ப விசிபிளா இருக்கு. நீங்க இன்னைக்கு தென் தமிழகத்துல பாத்தீங்களா எது விசிபிளா இருக்குன்னா மிடில் காஸ்டோடைய அட்ராசிட்டி. லைக் அவங்க பண்றதுதான் எக்கச்சக்கமா இருந்துட்டு இருக்கு. ஆனா இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறப்போ பிராமணிக்கல் ஐடியாலஜியில நம்ம இன்னும் நம்பிட்டு இருக்கோம். நம்ம இதுதான் இதுல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுனாலதான் இந்த பிரச்சனை இன்னும் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இன்னும் யாருமே புரிஞ்சுக்காம இருக்கோம். லைக் இப்போ நம்ம இந்த பிளாக்ஸோட ஐடென்டிட்டி பத்தி, பிளாக்ஸோட பாலிடிக்ஸ் பத்தி பேசுறப்ப கூட என்னன்னா, அங்க என்னன்னா ஒயிட் பிளாக் ரெண்டு தான். ஆனா இங்க மிக்ஸ்ட் ரேஸ். எல்லாருமே கலராகவே இருக்கிறோம். நம்ம இந்த கலர்ல யாரு தலித்து யாரு நான் தலித்துன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது ஆக்சுவலி. அப்படி சொல்லி அதனாலதான் என்னன்னா இதுல ஒரு ப்ரிவிலேஜ் இருக்கு. அந்த ப்ரிவிலேஜ் அனுபவிச்சுட்டு என்ன பண்றான்னா, தன்னை யாருன்னு சொல்ல பயந்துட்டு இந்த ப்ரிவிலேஜ் அனுபவிச்சுட்டு அப்படியே ஜாலியா அப்படியே வாழ்ந்துட்டு போயிடுறான். லைக் பிளாக்ஸ் அப்படி கிடையாது. அவனுக்கு ப்ரிவிலேஜே கிடையாது. அவன் ரேஸ அவன் ஜெயிச்சுட்டு தான் நான் பிளாக், உன்னால என்கிட்ட வேலை செய்ய முடியுமா முடியாதா? ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி அதுதான். அவன் கருப்பா இருக்கிறான் தெரியும், வா கை கொடு. இங்க அப்படி கிடையாது. கையெல்லாம் கொடுத்துட்டு பேசிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன வச்சு யார் நீ யாரு எங்க இருந்து வர, அது அடுத்த கேள்விதான். ஃபர்ஸ்ட் எல்லா வேலையும் நம்புறோம்ல. லைக் இது ஒரு ப்ரிவிலேஜா இருக்கு ஆக்சுவலி. இந்த பிரச்சனை கூட அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதோட லைக் ஒரு நம்ம டே டு டே லைஃப்ல ரொம்ப நமக்கு நெருக்கமா இருக்கிறவங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் நம்மளால ஏத்துக்க முடியல. லைக் பிராமின்ஸோடைய அவங்களை பாக்குறப்போ நம்ம ரொம்ப தூரமா தான் இருக்காங்க, கிட்டவே வரல, என் கிட்டவே வரவே இல்லை அவங்க. ஆனா என் கிட்ட உட்காந்து சாப்பிட்டது, என் கையை பிடிச்சிட்டு விளையாடினது, என் கூட கிரிக்கெட் விளையாடினது, நான் 2 பேரும் படம் பார்த்ததா இருக்கலாம், இல்ல ஒரே பொண்ணு 2 பேர் லவ் பண்ணதா இருக்கலாம், நிறைய இருக்குது அதுல. ஆனா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு அடல்ட் ஏஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கும் அவனுக்குமான வேறுபாடு இருக்குல்ல. அவன் என் வீட்டுக்கு வராம போனது இருக்குல்ல. லைக் ஜாதியா என்னை எதிர்த்து நின்னது இருக்குல்ல.
லைக் இது ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுதான் எல்லாருடைய லைஃப்லயும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதனாலதான் நம்ம திருப்பி நமக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒற்றுமையை கிரியேட் பண்றதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்போம் நினைக்கிறேன். I just have one last question to all of you. இல்ல நான் சொல்லலாம், டைம் முடிக்க சொல்லிருக்காங்க. நன்றி. No, what I asked him, what I asked him is that we always make the increased films on OBC Dalit conflict, but the Brahmins at the top of the caste system, but we're not making essentially too many films which problematize them. So what he says is that I think he says the Brahmins are too far from the caste structure. Geographically also they're too far from me. I don't really interact with them on a daily basis. But my daily interactions, my friendships, my play, my people who come to the same school, the same playing area, it often the relationship happen between Dalits and OBCs. So which is when you grow up, suddenly when caste comes as a boundary between OBC friend and a Dalit friend, that becomes that matters a lot, because you've been together with me until then, and suddenly there's a difference. And he's saying that is so this is what is translating as narratives in films is what he's trying to say. I have one last quick question to all of you. What do you see as a vision for the next 10 years in anti-caste cinema? What's your vision for the next 10 years? சரி, என்னன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் நம்ம ஒரு மூமெண்ட் ஆரம்பிச்சிட்டோம். லைக் நீங்க கேட்ட மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரகிள் இருந்ததை நம்ம அனுபவிச்சிட்டோம். ஆக்சுவலி இதுக்கப்புறம் வரவங்க அப்படி யோசிக்க வேணாம்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து ஒரு நீரோடை போல ஒரு ஸ்மூத்தா எல்லாரும் இறங்கி குளிச்சு சந்தோஷப்படுற ஒரு இடமா அந்த சினிமாவா மாறணும் அப்படின்றதுதான் வந்து என்னுடைய கனவு. Same question to both of you. What do you think is the vision for for the next 10 years? ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये भी अभी जो नीरज ने जो कहा और आपने जो सवाल पूछा था कि सिर्फ दलित लोगों के साथ ही फिल्म बनाना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा. और मेरा मानना है कि अगर आप कभी तो दुनिया कास्टलेस चाहते हो तो आपको जाति नहीं मानना चाहिए, आपको विचार मानना चाहिए और आप विचार को लेकर आगे बढ़ना चाहिए. दलित के ऊपर फिल्म बनाना एक अलग बात है, दलित के साथ फिल्म बनाना एक अलग बात है. और मैं विश्वास रखता हूं कि आपको मुझे दलित या जो जिन लोगों की कहानी आमतौर पे कही नहीं जाती और ये भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है कि जिनके बारे में आप कह नहीं रहे, और उसमें से बहुत बड़ी बात जैसे नीरज ने कहा कि महिला है जिसके बारे में हम कहा नहीं कहते. अगर आप सिर्फ दलित चुनोगे तो उसमें से आधी महिलाएं भी बाजू रह जाएगी. तो मैं चाहता हूं कि जो इंसानियत के करीब जा रहे हैं उन लोगों को चुनना है, जो लोग जाति नहीं चाहते हैं उन लोगों को चुनना है, और वो वही एक जाति बननी चाहिए जो जाति मानते नहीं है. तो वैसे लोगों के साथ हम ये करना है. He's trying to look for a casteless society as we go ahead, and that's what he aspires for, and that's what he aspires for in his movies also. To see that he's saying there's a huge difference between making a film about a Dalit and making a film with a Dalit. They are two separate things, and what he feels that it's the honesty and the genuine nature of a narrative which should drive the force for you all, and that should be the thing that drives you to make. And he believes that there could be allies, there could be people, and there could be well-meaning people also, and they all should be able to, like, as long as we talk about things. एक बार अगर हम दलित चुनेंगे सिर्फ तो महिलाएं जो है जो दलित नहीं है तो आप महिला तो मतलब पूरी मैं मानता हूँ कि महिलाएं तो ऐसे ही दलित है, तो आप वहां पे आधी महिलाओं को छोड़ दोगे और जो अच्छा इंसान है वो भी छोड़ दोगे. He is saying that if we only choose to speak Dalit stories, we exclude the women, because who will tell these women stories, because women are themselves in a way Dalits, the kind of persecution that they face, it's also there. So we can't just say we want to only talk about Dalits, because we also have to take care of talking about these stories as well. So I think the honesty of the narrative is what he's talking about. और नहीं, मैं एक बात जो मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि हमको मतलब मैं ये बात मुझे बिल्कुल पता है कि जैसे रंजित ने कहा और इन्होंने कहा कि जैसे ब्लैक है अमेरिका में जितने एक्टिव और जितने पॉपुलर या जितना अच्छा काम करते हैं और सब लोग हैं, वह यहाँ नहीं है. मुझे लगता है कि हैं लेकिन हाइड है लोग.
ऐसा नहीं कि दलित है ही नहीं है, लेकिन लोग शर्माते हैं ये करने में। और मैं मानता हूं कि जाति कोई छुपाने की भी बात नहीं और अभी मतलब गर्व से बताने की भी बात नहीं है। जाति एक डाटा है जो धीरे धीरे हमको मिटा देना है और खत्म होना है। तो मुझे लगता है कि मैं काम करूंगा और सिर्फ दलित के साथ करूंगा तो ये ज्यादती होगी अच्छे लोगों के साथ, और हमको जो जाति के ऊपर बढ़ गए, जो बुद्ध की राह पे चल रहे हैं, उनके साथ काम करना चाहिए हमें। He's saying that there is, this whole stipulation about work only with Dalits is not going to work well, because at the end he's saying also Buddha also spoke to us about going casteless, so it should be that we work with the right talent, with the right person, and if that honesty is there, it is going to help. एक और पॉइंट बोला था कुछ तो भी, जो इंसान बनने की राह में वो नहीं कुछ तो, हाँ, that was a very important point. बोलो So what you were saying, it's not that there are no Dalits in all kinds of fields, including cinema, but it's just that they are hiding themselves. They are not coming up out and declaring themselves, opening up. So it's also about declaring your identity as Dalits, as downtrodden, and that is also a part. So he's saying that you don't have to hide your identity, neither do you have to announce to the world that, oh, look. What he's saying is just a data point at the end. We have to go beyond and become casteless. We have to become the society that makes it casteless, that we, So caste is not something which is like to be proud of or to be over proud of. Also, it is not something which is you should be ashamed of it. It's just a data, and it's just how to be. With the time, we have to eradicate. மஞ்சுளா என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு கேஸ்ட்லெஸ் சொசைட்டி தான் நம்மளோட கோல். அது பண்ற வரைக்கும் சாதிக்கு எதிரான நம்ம உரையாடல் நடத்திட்டு தான் இருக்கணும். அது வந்துட்டு வெறும் தலித் கூட மட்டும் சேர்ந்து பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. நம்ம யாரெல்லாம் அந்த அரசியல்ல ஷேர் பண்றாங்களோ அவங்களெல்லாம் கை கோத்து நம்ம அந்த வேலையை செய்யலாம். அது ஆண்களுக்கு மட்டும் இல்லை, அது பெண்களோட விடுதலையும் அதுல அடங்கியிருக்கு. நம்ம ஜாதின்றது தலித்ன்றது அவமானப்பட தேவையில்லை, அது பெருமையும் சொல்ல தேவையில்லை. அது வெறும் ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் அப்படிதான் சொல்றாரு. Neeraj, what do you think? Like, should we go forward? I mean, I'm very less equipped to answer this question, but what I feel is that specifically from what I see in the Hindi film industry and what's going to happen is that I mean, this is a personal opinion, not a thing. I feel like if you look at Ambedkar's life, there are so many allies that helped him. I mean, his education was possible because of that. A lot of his achievements in life were possible because of that. So I'm saying, like Nagaraj is also saying that there could be people who are well-meaning, and we should not shy away from having the right allies. I'm actually, to be honest with you, like, I mean, I may have had issues, and like, I don't mind an Anubhav Sinha making a film on Article 15, but I will question its take. I will question its sincerity. But we should not say that, oh, you cannot make it. That's our story, you should not make it. There should be, like, I mean, Shekhar Kapoor made Bandit Queen, our greatest heroine story, like he said it. He said it with a lot of, he said it the right way. So it could be possible that our stories are being told by, and also there's another thing that I also think that as we filmmakers, we want to make films that are different. Like, I want to make something not about caste all the time. And I don't want it to be my identity that, okay, as a filmmaker, are you going to only talk about, it will come through, because see, that politics is so ingrained in all of us. It's going to come through in whatever we do. Even in a simple short design, it'll say something. Like, I was watching both their films, the way they frame, you can see assertion in even simplest frames sometimes. It's going to be there, but we have to go beyond in order to become, and also we have to not be seen like this other. We have to merge in, like he's saying, casteless, go in, become, like, we are no different. Like, we three have made films here, which in each anthology, all of our films have been praised the most. Okay, so why shouldn't we be considered as the same? We are as good. So I think there should be conscious effort. To summarize, is that we should also move from being this monolith and saying that, okay, we have to be talking about different spheres, different aspects. Like, I would so love to watch
Pa making a horror film, you know, or Nagaraj making a fashion film. I written on You know? also. Horror. Oh wow! So go beyond, and also on the other side also, like, let people talk. What I tell, what I've been speaking to producers in the film industry is that whenever you have, I told them, like, listen, you should bring in, if they are good directors, good writers, they will have the sincerity to read. And I said, you cannot recreate the lived experience of people. No matter how many books you read, you cannot. So I said, what you do is that you get in the writer's room or an assistant writer on research at a higher position to be from the community. And beyond that, it's fine, because that person, and you have to listen to that person. When the person says that this doesn't happen in our custom, this is wrong representation, or this puts it down, listen to that person. So I'm actually making, so this is coming from that inclusion rider is a thing that happens in America, and trying to bring those concepts here. I mean, let's see how much it comes through. நீரஜ் என்ன சொல்றாருன்னா, கோயிங் ஃபார்வர்ட் நம்ம வந்துட்டு யாரெல்லாம் நம்ம அரசியல ஷேர் பண்றோங்களோ அவங்களோட கை கோர்த்து அலைஸ் கூட நம்ம வேலை செய்யறது முக்கியம்னு சொல்றாரு. தலித் மட்டும்தான் இந்த கதைகளை சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, தலித் அல்லாதவர்கள் கூட இந்த கதையை சொல்லலாம். அவங்க சொல்லக்கூடாது, நம்ம சொல்ல தேவையில்லை. ஆனா என்ன முக்கியம்னா, அவங்க அதை நேர்மையாகவும் புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்றாங்களான்னு கேள்வி கேட்கணும், அது முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுதான் அவர் சொல்லியிருந்தாரு. The last one important question to all three of you is that you made excellent short films in each of your anthologies. When are you all going to get together and make an anthology? No. சீக்கிரம். Thank you. Thank you, Neeraj. Thank you, Nagaraj. Thank you, Paranjit. And thank you. Yeah. ये ट्रांसलेट कर. हम तीनों दलित हैं, लेकिन ये दलित नहीं है. और मैं मानता हूं कि यहाँ भी बैठे हुए सारे लोग दलित नहीं होंगे, हाँ, लेकिन बैठे हैं. तो मुझे लगता है कि एक विचार होना चाहिए जो बात कहना चाहिए. इसके कारण मैं फिल्म में हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, नहीं तो मैं नहीं रहता. और इसका अप्रोच बहुत जरूरी है. अगर मैं सिर्फ दलित चुनूंगा तो मैं दोस्त नहीं चुनूंगा, तो वो झुंड हो जाएगा फिर, और वो फिर पागलों का हम कारवां करके कहीं बुद्ध की राह में नहीं चलेंगे. और मुझे लगता है कि बुद्ध सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी है, तो उस राह पे चलना है. Mithun, you can add to the conversation if you have anything to say, add to the conversation. Right. So what Nagaraj said is like, so how should I say it? So I will, as if I'm Nagaraj, okay? I'm Nagaraj in English now. By the way, he speaks very good English, but I don't know, like, he gave me this task. Anyway, so what he said is, no, I can't be Nagaraj, I'm sorry. I'll translate it. What he means to say is that we three are Dalits and he isn't. And he's saying that, and a lot of you here are not Dalits. And he's saying that is fine. As long as, like he said, that a lot of him is probably responsible for what he has made it possible for him. Like he's in the film industry because of him. So, there are many people that are responsible, and we should. मैं बोल रहा हूँ कि दलित चुनोगे, ये ट्रांसलेट तो शब्द से करा, दलित चुनोगे तो दोस्त नहीं चुन पाओगे. So what he's saying is, if you choose only Dalits, you can't choose your friends then. और मुझे लगता है कि मतलब जैसे कि अच्छा बनना है, बुद्ध दलित नहीं है, बाबा साहब दलित नहीं है, और यहाँ दुनिया के सारे अच्छे लोग दलित ना है ना सवर्ण है, और जाति एक भूतबाधा है. मतलब हम ही बोलते हैं कि मैं फलाना फलाना हूँ, और हमको डरने की भी बात नहीं है कि हम दलित हैं, हम महिला हैं, और किसी को बहुत छाती चौड़ी करने की जरूरत नहीं कि वो सवर्ण है और पुरुष है. So तेच बुद्धाच्या मार्गावर जायचं आपल्याला. right, so if you want to go on the path that Buddha has shown us to, then we just can't say that whether someone is Dalit or a woman, or so we just have to go on a way which is like on the way of humanity. And I think I forgot.
I think that's what primarily that's what he said about. Yeah, it's actually wanting to add what he's trying to say. Maybe give a context to what he's saying. Also, is that you know all my closest friends are Brahmins. They are the ones who comforted me in saying, telling me that it's not a problem. It's not. Don't feel the weight of the world. That it's not a thing that you have to be so scared about. And they comforted me. Like my best friend Varun Grover was a writer. Like he was the writer of Masan, and he's been pushing me. For 3 years after Masan, I could not take the success of it because I couldn't believe that imposter syndrome kicks in, and I was like thinking, no, I mean it happened by fluke. I didn't make anything good. I was constantly correcting myself. So Varun kept pushing me for years to saying that Neeraj, please accept. You are a great filmmaker. You made this. You have been responsible for it. Please accept it. He helped me move that. And after this thing came out also, like I think they helped me, navigate. I want to make a confession here. Okay, sorry, I'm taking time. I'm ashamed of it, but I want to still say it because it's important to know. Since I was hiding, since I was being like, never spoken to anyone about my caste and identity, I actually also went about dissing about reservations, thinking reservations is bad. Why? Because it exposes me. It outs me. That was my fear. So I went on like talking about merit, and ironically, my Brahmin friends sat me down for days together and told me that your thinking is totally wrong. You are completely wrong on that because it is not about that. It is not a poverty alleviation program. It is social justice. It is a thing that you have to do that. It's not a charity program at all. And so you can imagine how my journey has actually been, like his journey and my journey have been there. So the point is that there are well-meaning allies that if we find them, they will be there. It's not like we have to completely go be pally, like, अभी जो फिल्म देखा ना अपना रंजीत का, जो लास्ट का शॉट था कि उठा के ले जाना चाहिए, बस यही है. आप ऐसे करोगे ना, एक दूसरे को मारोगे तो दुनिया बचेगी नहीं. तो प्यार ही आगे बढ़ाएगा. प्यार करना चाहिए, और कोई हेट भी करेगा ना, उसके बदले में भी प्यार करना चाहिए. उसमें ताकत மஞ்சுளா என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா, இங்க வந்துட்டு இங்க 4 பேர் இருக்காங்க, அதுல 3 பேர் தான் தலித், ஒருத்தர் தலித் அல்லாத இருக்காரு. இந்த கூட்டத்திலேயே நிறைய தலித் மட்டும்தான் இல்லைங்க, தலித் அல்லாதவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அது நம்ம தலித் ஆண் பெண் இந்த அடையாளங்களை தாண்டி நம்ம ஒன்னா ஒரு புத்தா சொன்ன ஒரு கேஸ்ட் சொசைட்டி ஒர்க் பண்ணோம்னா அது எல்லாரும் சேர்ந்து பண்றது முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னாரு. அதுக்கு நீரஜ் அதை ஆமோதித்தார். நீரஜ் என்ன சொன்னார்னா, அவரு தன்னை பத்தி ஒரு செல்ஃப் டவுட் இருந்த நேரங்கள்ல அவரோட பிராமண நண்பர்கள் தான் அவருக்கு ரொம்ப ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டமா ரொம்ப உறுதுணையா இருந்திருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் மசான் படம் வெற்றி அடைஞ்சது கூட அவருக்கு நமக்கு ஏதோ ஃப்ளூக்ல வந்ததா சந்தேகம், தன்னை மேலே ஒரு சந்தேகம் இருந்தப்ப கூட அவரோட நண்பர்கள் தான் அவருக்கு உறுதுணையா, உயர்ஜாதி நண்பர்கள் தான் உறுதுணையா இருந்து அவருக்கே அவர் மேல ஒரு நம்பிக்கை உண்டாக்க உறுதுணையா இருந்தாங்கன்னு சொல்றாரு. So இதோட இந்த conversation will end this conversation. Thanks Neeraj, thanks Nagaraj, thanks Ranjith, thanks. Also, I want to say that Rajesh is probably one of the persons whose Facebook statuses and tweets I wait for what he has to say. And I also I have discussions with him, I argue with him, and that's how it should be. But I learn so much from him, from a lot that he writes. Thanks. Thank you. மேடையில் இருக்கும் இயக்குநர்களுக்கும் நெறியாளருக்கும் இயக்குனர் ப. ரஞ்சித் அவர்கள் நினைவு பரிசினை வழங்குவார்.